C'est bon? Est-ce que tout le monde peut voir? Salut tout le monde, bienvenue à Montréal-Python 100. Je sais que je parle fort parce que je suis comme un peu excité. Là, on est quand même le 100e. Je ne sais pas trop. Une chance que mon ami est là, Yannick, il va pouvoir prendre le contrôle parce que moi, je suis déjà trop excité. Mais bon, je vous souhaite une bienvenue. Puis amusez-vous bien. Puis c'est ça. So, hi everybody. Welcome to Montreal-Python 100. I am really excited and I don't know how to say. I just want to welcome my friend Yannick. All right, have fun, everybody. Bonsoir tout le monde et bonsoir tout le monde sur YouTube. And welcome everyone on YouTube and welcome to Montreal-Python 100 Orchestre Unipolaire, Unipolar Orchestra. And our program for tonight is 3 technical presentations. And if you're wondering what Unipolar Orchestra means, I'm not exactly sure myself, but we have a Python script that decided that for us. We have a couple of great announcements. One is that Python 3.12 RC2 was released last Monday, and they expect to release Python 3.12 next Monday. So that is great. What is not so great is that there's very little of the documentation of Python 3.12 that is in French. So we are considering translating Python 3.12. If you're interested, come and see me or Duc or even Mathieu, and we might organize something around November. Je vais dire ça en français aussi. Il y a Python 3.12 RC2 qui est sorti lundi prochain. Puis là, on s'attend à ce que Python RC12 final sorte. Non, Python RC12. Python 3.12 RC2 est sorti lundi passé. Puis on s'attend à ce que le final sorte lundi prochain. Et puis là, il n'y a pas beaucoup de documentation en français pour Python 3.12. Fait que là, on veut traduire ça. Et puis là, ça va nous prendre des traducteurs. Puis j'ai l'impression que dans cette salle-ci, on a du monde pas mal bilingue. Fait que si ça vous tente de traduire, la doc, c'est facile, c'est en RST, c'est pas aussi cool comme Markdown, mais on compile ça, on se met en gang, on s'en va sur Slack, et puis on s'échange nos traductions, on révise ça pour voir si on a les bons termes techniques, et on pourrait s'organiser pour quelque chose autour de novembre. Fait que ça, c'est pour Python 3.12. Et puis, on va avoir Montréal-Python 101, la prochaine édition de Montréal-Python. Ça va être le 30 octobre. Ça va se passer... Tu sais, est-ce qu'on a la salle? On ne sait pas c'est où. Ça va se passer à quelque part à Montréal. On va continuer en personne puis en hybride. Alors, merci encore les gens sur YouTube. Je ne sais pas c'est comment le son. On fait ça un petit peu. On essaie des choses. On expérimente. Et puis, après ça, après Montréal-Python 101, ben moi, j'ai fini. Je prends ma retraite. Et ça veut dire que si vous aimez les événements Montréal-Python, ben laissez pas Duc tout seul parce que d'après moi, il va trouver ça un petit peu beaucoup de charge de travail et ça se pourrait qu'il décide de prendre sa retraite aussi. Et donc, si ça vous intéresse de continuer à faire des événements comme ça, parlez à Duc et puis essayez de vous impliquer. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, ben c'est pas grave, on va juste prendre un break de Montréal-Python puis on va regarder YouTube à la place pendant la prochaine année. So let me repeat this in English. Montreal-Python 101 is going to be on October 30th. We don't know where yet, but it's going to be in Montreal, and it's going to be hybrid. So thanks again, people on YouTube. I don't know how the sound is. Maybe I should speak a little bit closer to the microphone. We're experimenting. And after that, I'm going to be retiring from Montreal-Python a second time. I've done that before. So if you enjoy those kind of events, well, it would be a really good idea to talk to Duc, who opened the meeting tonight, and tell him that you'd like to be involved. We don't need to do much. We need to find presenters, update the websites when we have a meeting, things like that. But if nobody does it, we won't get any events. Anything else that should be mentioned? Oh, yes. After this meeting, if you happen to be thirsty, I see that we don't have a lot of refreshments in this room. So we need to hang on tight for the length of the presentations, but then we will go to Trois Brasseurs. It's just down the road for refreshments. And then thanks to our generous sponsors, Microsoft for hosting us, and FGNR for hosting the virtual happy hour that hopefully we will remember to launch before we go for our happy hour.
And that being said, it's time to talk about, to have some technical content. The first presentation might not be that technical, I'm not sure. Denny, who is a director of the Python Software Foundation and the founder of PyLadies Santiago, is going to talk to us about what the Python Software Foundation does. Je répète en français. Alors, on passe dans les présentations techniques et on va voir Denny qui vient juste d'être élue directrice de la Python Software Foundation et qui va nous parler de la Python Software Foundation. Denny. Merci beaucoup. Mon nom c'est Denny. Okay, I will give this talk in English. My first talk in English. I already done this talk in French, in Spanish most of the time. I'm from Dominican Republic. I'm living here in Montreal since 8 years ago. And yeah, so excited just to share some knowledge about the Python Software Foundation. And let's start. And yeah, I already, Yannick did my presentation. I'm community manager and fellow organizer in the Python Software Foundation, just recently elected as a director and organizing a bunch of communities around Python. And what is the PSF? I will be reading most of the time, but it will take like 10 or 15 minutes. Just don't get bored, please. And the Python Software Foundation is an organization dedicated to advancing open source technology related to the Python programming language. And the mission, what is the mission about the PSF? Promote, protect, and advance the Python programming language and support and facilitate the growth of a diverse and international community of Python programmers. Okay, what about Python Software Foundation? The Python Software Foundation is the big organization behind Python programming language. What that means, the PSF is an open membership organization, and we are made up of governed and by the community, the whole community. If you, the Python Software Foundation exists to support the full Python ecosystem and community for all users and user Python. If you contribute to the Python community in any way, if you are an event organizer, if you are an educator, if you are a sponsor, if you are people creating even around Python, you are supporting us and you are part of Python Software Foundation. About the mission on the Python Software Foundation, we fulfill with these core activities. The PSF provides the structure and stability that Python language is contributor and user need to thrive. And for example, we distribute the Python free and charge is free charge and is available for us. And we established the PSF license, hold intellectual property right to most Python releases. And we help coordinate and put resources behind the improvement to the Python code base and new Python releases. Oh, change. Okay. Another mission through the core activities is the PSF facilitates advances and English. At least you are understanding and is in the screen if you don't understand a little bit. But the PSF facilitates advance in the Python language and Python related technology and education resources. For example, we host PyPI. Most of you know what is PyPI. I can talk a little bit later. And the Python package repository, and our packaging project manager is working in how to best serve the PyPI users. There's recently a new person in the PSF working on, is a developer in residence. He is working on
as a volunteer contributor, impact by processing SciPython pull requests and tackling structure improvements. We encourage Python-related research in the public interest. There are another 3 things that we have fulfilled on our core activities. The PSF empower the people who make up the Python community, and we promote connection, diversity, and growth within the Python community. For example, the Python Software Foundation hosts the PyCon US. It's a large conference that is annually, and just for celebrating learning and about learning and coming together around Python. This conference next year, it will be held in Pittsburgh. Another thing is we provide grant to groups across the globe. For example, if you are creating events around Python, you need to have some grant. You have financial aid. We can give you a grant through a form that you can find into the Python Software Foundation website. You can fill a form, and you can ask, ask for some funding, and the PSF will give you some grant for your event. For example, now you, Yannick, and you, Doug, you can, for this event, you were supposed to be able to ask the PSF, and just the PSF can help with some refrigeration, let's say, refrigeration. And we can buy beer with that. Can give some swags and things like that, t-shirt. Yeah, you can help. The PSF help to the people who want to go to PyCon US. The PyCon US each year is in different cities of United States. It was one time here in Montreal in 2015 and 2014 and 15. Because of there is something particular in the PyCon US. The PyCon US is held in the same city for 2 years. For example, it will be held in Pittsburgh next year, and it will be held in the next year too. And in the previous 2 years was in Utah. And then because of that, in Montreal, it was held in 2014 and 2015. It was, yes, we need to bring the PyCon US again here. And then if you want to go to this conference, it's a big conference with a bunch of sponsors, a lot of networking. You can ask the PSF for a grant. Python Software Foundation can help you until 70% of the thing you will be spending during the flight, travel, stay at the hotel, and just PSF have all those opportunities for people who want to come to PyCon US. And then we physically sponsored 13 Python-related community groups. For example, we have a specific 13 communities that they are currently each year supported by Python Software Foundation. For example, PyCascade. PyCascade is a conference between Vancouver, Seattle, and Portland. Yes, next year it will be in Seattle, and it's a big conference with those three cities. And Python Software Foundation supports. And another big community that Python Software Foundation help is PyLadies. PyLadies is women around Python. There's a big community named PyLadies. Each year, Python Software Foundation help around 200 women just to bring them to the PyCon US. Just they pay everything just for PyLadies. And what else? PSF. Behind the PSF, we have a staff by 9 people. These 9 people are the people who have a salary. Only 9 people have salary from the Python Software Foundation, and then the whole community is
as a volunteer helping on Python Software Foundation. We have a controller, executive director, a accounting manager, and as you can see there, and the head is, Guido. Guido Van Rossum, most of you know Guido, is the creator of Python language, and is on the board. As a board director, in the board director, we are 12 board director. We are elected by the community. Each year, there are board elections at the Python Software Foundation, and the people who can vote in this election is community and PSF, Python Software Foundation member. I will be talking about Python Software Foundation member. Yeah, when I talk about Python Software Foundation member is because becoming a PSF member, you are just telling us you will be working with Python Software Foundation as a community manager or as an event creator, and you will be like attached to the code of conduct of the PSF. And we have multiple membership. For example, basic member. Basic member is a free membership, and it means that you declare that you are part of the Python Software Foundation and that you are agreed to the code of conduct. A managing member, the managing member, so dedicate at least 5 hours per month supporting Python community, organizing events and things like that. You go through the Python Software Foundation website and you can do a self-nomination as a managing member. If you can do it as a self-nomination, but you need to be sure you are doing around Python 5 hours per month. And the supporting member, this membership is by donators. For example, it's people who can help Python Software Foundation with a membership fee by $99 by year. And what else? Yeah. Would translating the documentation of Python to French count in those 5 hours? Yeah, it counts. Yeah, we already have let me change. We have this kind of membership. On the contributing member, there are people who at least dedicate 5 hours a month, and they can help with working on project with advance the mission of PSF by creating and maintaining open source. A lot of people were like translating the Python documentation in Spanish, even in Portuguese. They are all contributing members already as in the PSF. What is the particularity of those membership? For example, if you are a basic member, you don't have right to vote. Managing member, supporting member, and contributing member and fellow member. Fellow member are people who are doing around community a great job, an extraordinary effort in helping a lot of community Python. You can say, okay, Yannick, you are doing an extraordinary effort for the Python ecosystem, Python. Okay, I can go through the PSF website. Okay, I'm nominating Yannick as a fellow member for the Python Software Foundation. And each 3 months, we are doing checking that. And as like that, you can become as a PSF fellow member. Okay. And yeah, the right vote is because of you can give your voice for the future of the Python Software Foundation. If you can vote, you can decide who can be at the board director. For example, as a board director, what we need in the board director? Why am
I was elected because I was elected by the community. A lot of people were in the election, and what we need is people interested in being PSF advocate and have energy and perspective around an international community and increase the representation. I'm actually working on the English in this group. Let me show you. Okay, diversity and inclusion groups. For example, if you want to have your, as you say, translate the Python documentation in your language, you are welcome to join the diversity and inclusion workshop because they are doing a lot of hard work on trying to bring diversity in our community. And you can join one of those working groups just to be as a contributor member or managing member. For example, now if you want to join the PSF, and you can start joining on this one of these groups. Is diversity and inclusion group, grant groups. You know, there are a bunch of community asking for grant to the PSF. You know, it's a hard work, and we need a lot of people just to check and can I say depurate? Forgot the word. To check all those requests and give the grant to the communities. And then infrastructure work group, there are missing people too. And I will let you this QR code if you want to check more about the Python Software Foundation. And this QR code bringing you to the website is a user-friendly website. Anything you want to, you are looking into the Python Software Foundation, you can find them through the QR code. And you can follow us in LinkedIn, Mastodon. We are still in Twitter, now X, you know. And I want to take this chance just to invite you to the PyCon US 2024. It will be in Pittsburgh next year. Please, if you don't have if you feel you don't have too much budget to go to the PyCon US, please go through the Python Software Foundation. And next month, we will be opening a form just to, you can submit asking for grant. Please keep in touch, follow the social media just to know when we open this form. So has the request for calls for talks gone out yet? No, yet. Next month. We are supposed to launch the call for paper by the 22 October, something like that. Well, keep in touch. Even you can follow the PyCon US 2024. Yes, I hope so to see you in PyCon US next year. And PyLadiesCon is the first PyLadiesCon. It will be held this year in December from 1 to 3 December. The call for paper already closed, but you can join us as an attendee. We will be opening the registration form next week. And then, what else? I think, no? Thank you. We have time for a couple of questions. And look, you're looking for questions online. Yep. Let me say this so people online who are following us, you can ask your questions either on YouTube as a comment, or if you join our Slack or our Matrix chat, you can ask your questions there. Yay. What's Guido's role in the PSF? It's like the top seat, we can say CEO, the managing everything around the after the executive director, but it's not like managing a lot of things. It's just the
the top one, and he's in charge of everything. He knows everything around the Python Software Foundation, but around in terms of managing, it's not like so active. Like a ceremonial? Yeah. The pilot is from where is that happening? It's happening online. Yeah, it will be online. The first one we want is it will be like a global conference. We will have a talk in French, English, Chinese, Portuguese, and Spanish. Yeah. Hey, could you repeat the questions for the people following online? So when there's a question, please repeat it so people who are following on YouTube can hear it. Okay. For the next ones. They can hear. They can hear you, but probably not the room. Okay. I don't know what's the question. The question? You can just repeat the next question. So when somebody asks a question, repeat the question that they asked you before your answer. So that's going to help the people following online. Okay. The previous question was, where is the PyCon, the PyLadiesCon? PyLadiesCon, it will be online. And yeah. What else? Sorry. Please, like in resume, the Python Software Foundation is there for helping you, to support you with resources. As if you are an educator, we have a bunch of resources through the community. Yes. Oh, I have a question. Please. What would it take to get another PyCon Canada? Because we haven't had one since, I think, 2019. Well, this question, when we will have a PyCon Canada, since it doesn't happen since 2019. Yes. I don't know. We need to contact the organizers because I was helping, yes, as a volunteer that last time, but I don't know when it's coming again. We need to ask. Yeah. What else? No more questions? Yeah. Thank you, Denny. So we're gonna take a 5 minutes bio break for people online. You can do your own scheduled bio break, and we're gonna come back in 5 minutes. So for people who want to go to the restroom, it's when you leave the conference room through that door, you go to the elevators. The ladies' room is straight on the left. The men's room is on the right. Please go in pairs so you can open the door because you won't be able to enter back. Nobody is waiting for you in the lobby. And if you are thirsty, there are also fountains in that area.
Parce qu'on veut avoir le son. Allô, le monde sur YouTube. Mais on va le mettre, les slides en plein écran, même si lui est partagé. Allô, encore le monde sur YouTube. Et on ne voit pas tes slides sur StreamYard. Tu les as pas ajoutés, il faut que tu fasses présentation. Ici, là. Present. Slides. Ton écran, peut-être. Les slides, c'est si tu vas uploader ton PDF. Ah, ok. Share screen. View monitors, share. C'est le mieux de toute façon, fait que. Ouais. Share screen. Je peux faire entire screen. OK. Faut que tu cliques dessus. Ah ouais, c'est pas inquiète. T'en as juste un. Il te laisse le choix. Et puis, tu vas l'ajouter. Mais ça, faut que je te parfait, c'est bon, Ouais. là, on voit. Tu veux-tu mettre en presenter mode? Ouais. OK. All right. Hey, c'est pas le monde. On commence ça? Au niveau du contenu Python technique? OK, je vais me glisser ici, là. C'est bien la bonne écran qu'on voit. Hein? Oui, mettez ça ici si tu veux. OK, parfait. C'est l'écran qui est live, c'est celle-là. OK. Je vais juste tourner ça un peu là, pour que les gens sur YouTube t'entendent. Hey! Notre prochain présentateur, our next presenter, he's a giant. He's also a data engineer. And you know, I don't know much about being a giant myself, but I suspect that if you're a giant, your base metabolic rate is probably on the order of, I don't know, 3,500 calories per day. So you need a lot of food. And now, you're going to see, it's going to totally make sense. Because our giant is a data engineer at Metro. So he figures out where the food is. So he can tap into where he's going to get all of his calories. That's probably not the only thing that he's researching in these days. And he's going to tell us how to make your own in-house data analysis tools. Je vais recommencer en français. Alors, notre prochain présentateur, c'est un géant qui a un rythme métabolique à 3500 calories par jour. Ça prend beaucoup de bouffe pour faire ça. Il travaille chez Metro, puis il est ingénieur de données là-bas. Je pense que je n'ai pas le droit de dire ça au Québec. Il est, comment on dit ça, un ingénieur de données qui n'est pas un ingénieur. T'es-tu ingénieur? Moi, c'est un ingénieur d'information. Ah, ben parfait. Il est ingénieur de données. J'ai pas rien fait d'illégal pour l'instant. Et puis, il va nous dire comment faire ses propres outils pour la manipulation de données. Jean-Philippe? Cool, merci pour l'introduction. Je me glisse. Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de création d'outils maison dans un contexte de traitement de données. En gros, c'est comment se créer des outils un peu plus orientés objets qui vont nous permettre de plus facilement passer au travers de cruncher des données de façon plus structurée, si on peut dire. Plus structurée et plus facilement. Donc, avant de tomber dans le cœur du sujet, je vais essayer la prochaine slide. Parfait. J'ai suivi beaucoup les événements cet été, là, tout ce qui gravite autour du Python et de tout son univers. Puis il y a vraiment des choses intéressantes qui se sont passées cet été. Parmi toutes ces choses-là, ce que j'ai noté, entre autres, qui peut être en lien un peu avec la présentation, bon, il y a le fameux GitHub Copilot version chat qui est arrivé, qui est vraiment incroyable, qu'on peut avoir des conversations à propos de notre code avec l'assistant Copilot, très, très impressionnant, très intéressant. Il y a aussi d'autres Large Language Models, des modèles de traitement de langage qui sont arrivés, qui sont devenus disponibles, qui sont aussi très impressionnants. Il y a Llama 2 puis il y a Falcon qui est arrivé. Ces modèles-là, ce qui est particulier, je dirais, de ces deux derniers modèles-là, c'est il y a possibilité de les rendre disponibles localement. Donc, de télécharger le modèle, il y a des versions qui sont plus compressées, des versions qui sont moins compressées, mais de télécharger le modèle et d'utiliser cette forme de chatbot, le modèle localement sur un ordinateur. Ceci, si on regarde un petit peu plus loin dans le futur, ça pourrait faire en sorte que de plus en plus d'entreprises, certaines entreprises qui ont très peur de laisser à l'extérieur leurs données, pourraient faire en sorte que de plus en plus d'entreprises veulent avoir leur propre chatbot à l'interne pour pouvoir avoir des discussions à propos, par exemple,
des questionnements qui ont leur système informatique, diverses données de l'entreprise. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler directement de ça dans le cœur, mais ce que je veux vous parler, c'est une méthode pour aller chercher ces données-là qui peuvent avoir été accumulées depuis de nombreuses années. On parle de peut-être même 10-15 ans. Ces données-là qui sont disponibles en entreprise, mais qu'il faut structurer pour un jour peut-être les amener vers un LLM ou une base de données plus structurée, une base de données vectorielle ou d'autres choses de ce genre. Pourquoi créer ses propres outils en data science? Donc, chaque entreprise possède ses particularités. Le Python est un langage qui englobe tellement de choses, mais les différentes entreprises vivent leur propre réalité au niveau des contraintes. Puis il y a certaines contraintes en Python qu'on peut relaxer. C'est-à-dire que on n'a pas nécessairement besoin de tous les paramètres d'une fonction pour l'utiliser adéquatement. C'est pour ça que lorsqu'on utilise une méthode un petit peu plus orientée à objet, on a la possibilité de relaxer ces contraintes-là puis de permettre à l'utilisateur de passer par des étapes plus détaillées, ce que je vais vous montrer par la suite. Ce que ça permet aussi, c'est de standardiser les méthodes de travail. Donc, en utilisant les outils, les autres analystes ont la possibilité d'utiliser ces outils-là. Donc, tout le monde a tendance à travailler davantage de la même manière. Puis si les analystes sont ça leur facilite la vie, les autres analystes, bien, ça peut faire en sorte que, justement, tout le monde travaille de la même manière. Ça permet d'éviter des erreurs redondantes. On peut, par exemple, parler lorsqu'on absorbe des données puis que c'est des codes de produits. Si certains codes de produits commencent par des zéros, ben ça peut faire en sorte qu'ils soient évalués comme des nombres entiers puis qu'il y a des pertes de zéros puis ça crée des problèmes. En ayant les outils sur mesure qu'on se base dans l'intérieur de notre entreprise, ben on peut gérer ce genre de situation-là de façon plus automatique. Puis aussi, comme je disais un petit peu précédemment, ça peut nous permettre de faciliter le transfert de données vers un LLM ou vers d'autres, par exemple, bases de données, différents systèmes dans l'entreprise. Ce que j'ai fait, je me suis inventé des données. Fait que j'ai utilisé ChatGPT, merci d'ailleurs, qui m'a inventé les données. J'ai demandé que ces données-là soient désorganisées. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait par exprès pour l'encodage. Dans l'exemple, en fait, qu'on a ici, on a plein de fichiers qu'on désire absorber qui sont semi-organisés, si on peut dire. Il y en a qui c'est sous forme de fichiers CSV, il y en a qui est marqué sous forme de texte, mais à l'intérieur, c'est du CSV. Ils ont des encodages différents. Comme j'indique là, il y a de l'encodage, il y a des ANSI, UTF-8. Il y a certaines colonnes qui sont manquantes, il y en a d'autres qui sont en supplément. Il y a des noms de colonnes qui sont différents, dont le contenu doit être imbriqué l'une dans l'autre pour être agencé. Il y a même des langues qui sont différentes. Il y en a qui sont en français, d'autres en anglais. Des entêtes qui ne sont pas toujours dans la première ligne. Ça peut varier. Il y a des noms de fichiers qui ne sont pas standardisés, là, comme vous pouvez voir à droite. Fait que ce qu'on va regarder, je vais commencer de manière générale, puis après ça, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais ce qu'on va regarder, c'est comment se créer son propre outil maison pour être capable d'absorber ces données-là plus facilement et de manière plus généralisée, si on peut dire. Donc, la création, pour ce qui est de l'utilisation des objets, fait que ça, c'est une vue un petit peu plus utilisateur en termes de pour être capable d'absorber ces données-là, qu'est-ce que l'utilisateur doit faire avec l'outil pour pouvoir l'utiliser. Fait que la première étape qu'on voit à droite, là, il y a une petite partie qui manque, mais c'est juste de définir, lorsqu'on initialise notre objet, on fait juste définir à quel endroit est situé notre dossier dont on souhaite absorber les fichiers à l'intérieur. Après ça, il y a différentes étapes par lesquelles on passe, donc des méthodes qu'on lance, donc l'utilisation de la librairie Chardet pour décoder les fichiers. Fait que en dessous de set CSV encoding qui est à droite, on utilise Chardet pour absorber, pas pour absorber, pour décoder les fichiers, pour avoir se faire une première hypothèse sur son encodage potentiel, si on peut dire. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte les premières lignes dans les fichiers.
Puis ça nous permet de savoir, bon, ben, pour ceux qui ont déjà utilisé la fonction pd.read_csv, des fois, il y a un des paramètres, c'est le skip line, mais là, ça nous permet d'aller le charger d'avance. Puis quand on a plusieurs fichiers, puis c'est pas tout le temps la même ligne que ça débute, ben ça nous permet de nous faire notre propre fonction pour aller détecter ce paramètre-là, pour ensuite de ça l'utiliser par la suite. Au niveau des séparateurs, lorsqu'on est dans une entreprise, comme par exemple à Montréal, plus anglais-français, il y a certains utilisateurs, puis là, on se met dans un contexte, là, si on revient au fichier CSV qu'on parlait juste avant, on se met dans un contexte, ça peut avoir passé pour plusieurs personnes. Ici, j'ai produit fictivement 2 ans, mais ça pourrait être sur 15 ans, 10 ans, 15 ans de données même. Ça peut avoir été des utilisateurs dont les ordinateurs étaient setés en français, d'autres, les utilisateurs étaient setés en anglais, ce qui a fait en sorte que les séparateurs des fichiers ne sont pas les mêmes. Anglais, plus de type virgule, puis le français type point virgule. Fait à droite, notre méthode get the CSV file separator and header row number nous permet de gérer ce genre de situation-là de façon plus automatique. Ensuite de ça, basé sur nos données actuelles, on récolte les types. Au niveau de la définition des types, lorsqu'on importe des données, c'est sûr que c'est tout le temps une bonne pratique de les définir au départ, mais des fois, ça peut être laborieux parce que faut qu'on aille prendre les noms de colonnes une par une. Il faut qu'on regarde les colonnes pour voir, bon, ça a l'air des colonnes qui sont en nombre, c'est-tu l'air du texte, ça a-tu l'air des dates. Ce que la méthode getDetect nous permet de faire, c'est qu'elle fait simplement comment extraire, elle fait simplement loader les types par défaut. Donc, suite à l'analyse de l'ensemble de ces fichiers-là, on a vu, par exemple, une colonne qui est en entier pour un fichier, mais pour le 7e fichier, par exemple, j'ai des caractères de texte. Donc, la fonction, elle comprend tout ça à travers des fichiers, puis elle va faire sortir le paramètre de nombre, le paramètre de type qui est le prédominant, disons, le plus flexible dans tout ça. Ce qui aide par la suite, justement, si on revient à ETL, Extract, Transform and Load, si on a les bons types de données dès le départ, ben, le transform va se faire plus facilement rendu à cette étape-là. Au niveau, puis par la suite, ben, on donne la possibilité à l'utilisateur de tout simplement coller les paramètres par défaut, puis faire les modifications qu'il veut si nécessaire. C'est ce qu'on voit à droite. Le deuxième outil, la deuxième classe, en fait, que je vais vous parler, c'est son travail, c'est de matcher ou de combiner des colonnes ensemble. Si on revient à nos fichiers CSV de départ qu'on désire absorber, à cette étape-là, on a vraiment des noms de colonnes qui sont, dans certains cas, qui ont des noms différents, mais qu'en réalité, le contenu, c'est la même chose. Donc, cet outil-là nous permet de plus facilement prendre des décisions par rapport à est-ce que je combine les colonnes ensemble, est-ce que c'est le même type de données? Si oui, ben on peut les absorber. Fait que les étapes en gros, puis là, c'est vraiment un exemple que je fournis, mais ça peut être plein de méthodes différentes. Donc, l'initialisation au départ, on fait juste charger en mémoire le data frame. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Fuzzy Match, qui est un outil qui nous permet d'analyser juste les noms de colonnes, puis regarder, ben, c'est quoi les noms de colonnes qui se ressemblent, puis potentiellement les joindre ensemble. L'autre étape d'après, on préserve seulement les cas qui peuvent potentiellement être matchés ensemble. Donc, en regardant les données, on regarde, OK, lesquelles données qui peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre sans s'auto-écraser l'une l'autre. Et basé là-dessus, on se dit, OK, puisque cette colonne-là, les données pleines de cette colonne-là peuvent s'imbriquer avec les données vides de cette autre colonne-là, on a la possibilité de tout mettre ça ensemble avec l'outil qui est là. Et ça nous donne des métadonnées à propos de nos fameux fichiers texte. Puis ensuite de ça, ben, la dernière étape, c'est de tout simplement les indiquer avec les outils qu'on a par la suite.
Au niveau de, pour le moment, les indiquer, ben, l'utilisateur a la possibilité, vous allez voir plus en détail, mais il a la possibilité de faire des copier-coller pour tout simplement aller charger, aller écrire dans la fonction transfer columns qui est à droite, comment l'information doit être imbriquée l'une dans l'autre. Donc, si on va au niveau du code, ici, OK, fait que je vais y aller en mode debug pour qu'on voit plus en détail. OK, donc, notre CSV Reader Agent, son travail, c'est d'absorber les données avec les bons encodages. Fait au départ, tout ce qui est fait, c'est tout simplement qu'on définit le chemin où sont situés l'ensemble de nos fichiers CSV qu'on voyait plus tôt, puis qu'on a une fonction ici pour aller absorber la liste des fichiers absorbés. Fait que je vais juste sortir pour ça. Fait que ça absorbe les fichiers CSV, puis ça absorbe aussi les fichiers texte qui peuvent avoir à l'intérieur un style CSV. Donc, une fois que ça c'est fait, on a notre liste de fichiers qui est définie dans notre objet. On peut continuer plus loin, puis on fait une première détection d'encodage de ces fameux fichiers-là. Donc, on regarde de quoi, basé sur la librairie Chardet qui est ici, on scanne nos fichiers, puis on demande à la librairie qu'est-ce que tu estimes, quel type d'encodage tu crois que ce fichier texte ou CSV est, et donne-moi les résultats. Fait que je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. En arrière-plan, on se fait une genre de table de métadonnées à propos de nos fichiers. Si je regarde, par exemple, le data frame qu'on a ici en arrière-plan, ça fait qu'au début, on a juste nos métadonnées, on a juste le nom de nos fichiers. Puis après ça, on a l'encodage qui a été détecté par défaut par la librairie Chartet. Par la suite, si on continue, cette étape-là nous permet de détecter, comme je disais un petit peu plus tôt, là, les séparateurs, puis où est-ce que les données commencent. Parce que dans un contexte que ça fait plusieurs années que ces données-là sont produites, il y a du monde qui a eu des opérations manuelles en arrière-plan qui a fait en sorte que, bon, il y en a qui ont l'extraction s'habitait à la première ligne, l'autre ça débutait à la deuxième ligne, ainsi de suite. Donc, ici, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui se passe derrière ça. Donc, en ce qui concerne la détection du séparateur, fait qu'on utilise une fonction ici qui fait juste ouvrir le fichier, on va rentrer à l'intérieur. Fait juste faire un autre coup. OK. Fait qu'on fait juste ouvrir le fichier, puis on regarde à l'intérieur. Lorsque je parcours lorsque je parcours ma première ligne, est-ce que je vois une virgule ou sinon un point-virgule, puis dès qu'on voit la première information, ben on considère que c'est ça. C'est sûr qu'on est dans un contexte ici qu'on essaie de relaxer des contraintes, donc c'est pas tout le temps vrai. T'sais. Cette situation-là, par exemple, bien sûr, n'a pas été codée en Python à la base parce que c'est pas tout le temps vrai que cette méthode-là fonctionne. Mais puisqu'on considère qu'on est dans notre propre organisation, on se bâtit des outils dans le but de sauver du temps sur la définition. Donc, on considère que ça fonctionne dans notre méthode habituelle. Puis, jusqu'à temps qu'un jour, ben, on décide de faire évoluer cet outil-là davantage en fonction de toutes les données qu'on lui a fournies. Donc, je vais remonter le niveau. OK, je vais encore remonter le niveau. OK. Une fois qu'on a ces informations-là, d'ailleurs, on va regarder un petit peu les métadonnées en arrière-plan avec lesquelles on est rendu. Oups. J'ai-tu cliqué sur un mauvais bouton? OK. C'est toujours en ligne? Ouais. Oui. OK. Present. Share screen. Entire screen. Share. Excellent.
Donc, si je reviens à cette étape-là, notre objectif de cette étape-là, c'est de fournir à l'utilisateur de nos outils Python quelque chose qui lui permet de définir facilement ses types. Donc, pour dire, ben, cette colonne-là est considérée comme un nombre entier. Cette colonne-là, ben, considère-la comme du texte. Donc, on va regarder un petit peu plus en arrière-plan qu'est-ce qui se passe là-dedans. OK, donc au départ, encore une fois, on construit nos métadonnées. Donc, on s'en va dans le... On s'en va bâtir la colonne, ce qu'on appelle notre home encoding, qui a une fonction ici qui nous permet de faire des modifications sur l'encodage qui est détecté par la librairie de départ, de faire des modifications pour les adapter plus à la réalité de notre entreprise. Dans un contexte d'anglais-français, ben, ici, bien sûr, on tourne les coins ronds, mais le but, c'est de sauver du temps pour absorber plusieurs fichiers. Donc, après des essais-erreurs, on a considéré que l'ASCII rentrait bien dans un ANSI. Donc, on se donne de ces règles-là. Par la suite, on fait des tentatives d'importation. S'il y a des importations qui ne fonctionnent pas, bien, on se garde la possibilité d'absorber d'une autre manière. Puis, si l'absorption fonctionne avec la donnée, on va indiquer dans nos métadonnées que finalement, notre home encoding, c'est cet encodage-là. Donc, si je reviens à plus haut niveau, je vais descendre un petit peu plus bas. OK. Fait qu'une fois qu'on a fait ces opérations-là, notre but ici, c'est de combiner la liste de toutes ces informations-là et on en profite en même temps pour nettoyer les noms de colonnes. Il y a différents systèmes lorsqu'on extrait les données qui mettent des caractères qui ne sont pas tellement amicales pour, par exemple, des systèmes de gestion de base de données qui sont plus rigoureux au niveau des caractères possibles dans nos noms de colonnes. Donc, on en profite pour nettoyer nos colonnes, nos noms de colonnes tant qu'à être là-dedans. C'est ce qui est fait à cette étape-ci. Fait qu'au niveau de nettoyer les colonnes, ben, c'est tout simplement qu'on lui dit de préserver seulement tout ce qui est les lettres de l'alphabet en minuscules, majuscules, les chiffres et les underscores. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle colonne, toujours dans nos métadonnées. On crée une colonne par nom de colonne dans nos données maîtres. Et ça nous permet d'avoir une certaine vision par rapport à c'est quoi les types de données qu'on a dans notre fichier par défaut. Donc, je vais passer ça un petit peu plus vite. J'ai déjà un point d'arrêt ici. OK, donc une fois que ça c'est fait, on va garder... Fait on obtient les métadonnées à propos de nos fichiers. On peut les regarder. Je vais les regarder à plus haut niveau. Fait que si je continue un petit peu. OK. Nos D-types sont là et nos métadonnées, on va aller les prendre par CRA.df qui est là. On va copier ça puis le regarder de l'autre côté. On vient de le copier dans le clipboard, fait qu'on va le coller ici. Fait que nos métadonnées à propos de nos fichiers, ça ressemble à ça. Fait qu'ici, la manière de voir, c'est qu'une ligne représente un fichier absorbé. Donc, on voit un peu les étapes qu'on avait passées au départ. Fait que notre encodage détecté par la librairie, c'est un ASCII. Par la suite, notre séparateur, c'est un virgule. Dans certains cas, on voit ici, notre séparateur a été détecté comme étant un point-virgule. Notre première ligne pour chacun des fichiers, la plupart du temps, c'est 1, mais il y en a un ici qui a été détecté à 2. Après avoir fait des tentatives d'importation avec le fichier ou appliqué nos types d'encodage qui sont plus fréquents d'entreprise, ce qu'on ramène notre home encoding. Dans notre cas, on peut voir les modifications qui ont été faites sur l'encodage. Bon, par la suite, on a nos noms de colonnes en format réel, donc qu'est-ce qui se trouve vraiment dans les fichiers CSV.
Ensuite de ça, on a nos noms de colonnes qui ont été structurés pour qu'ils puissent être envoyés, par exemple, plus facilement dans une base de données. Les deux étapes d'après, c'est le même genre d'information, sauf qu'on a aussi le type associé à chacune des noms de colonnes. Donc, ça, c'est la même chose. C'est juste que les noms de colonnes ici sont structurés. Et là, ce qu'on regarde à droite, c'est un peu le résultat de toutes ces informations-là. Fait on voit, par exemple, la colonne Order ID se trouve dans plusieurs fichiers et la fonction de Panda l'a évalué par défaut comme étant des nombres entiers. Par contre, si on regarde un petit peu plus loin, ici, la colonne Quantity Units, qui est justement là, dans certains cas, elle a été évaluée comme des nombres entiers, mais dans d'autres cas, elle a été évaluée comme du texte. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au travers de tous ces types-là et on se bâtit notre type le plus prédominant. Et dans ce cas-là, par exemple, ben, ça serait le string qui serait le gagnant parce que ça nous permet, ensuite de ça, lorsqu'on arrive à plus haut niveau, d'absorber nos données et d'englober l'ensemble de ces données-là pour qu'on puisse les absorber plus facilement et sans bug, bien sûr. Donc, je vais passer un petit peu plus vite sur cette partie-là. Mettre un point d'arrêt là. Donc, nos types par défaut, après cette analyse-là, on les obtient ici. Je vais utiliser la fonction, je vais utiliser print pour qu'on puisse les voir au complet. Ici, c'est nos types, là, après avoir passé à travers de toutes ces analyses-là, puis qu'on a allé chercher nos types prédominants dans l'ensemble de nos textes, on est prêt à faire l'absorption réelle de l'ensemble de nos données dans un data frame. Fait que ça, je vais passer un peu plus vite. On va regarder de quoi ça a l'air par la suite. Parfait. Donc, je vais printer le data frame très rapidement. Ça ressemble à ça. Fait qu'on a quand même... on a quand même encore plusieurs colonnes. « 21 colonnes. Donc, le deuxième outil, son travail, c'est de nous aider à combiner ces fameuses colonnes-là. Parce que il y a des colonnes qui ont des noms différents, dus à, par exemple, la langue, qui est une langue qui a changé d'une extraction à une autre, mais on sait qu'en arrière-plan, c'est la même information. Fait que cet outil-là, ce petit outil-là maison, nous permet juste de combiner ces informations-là. Les premières étapes, bon, ben, au niveau de l'initialisation de la classe, ben, on fait tout simplement charger le data frame. Fait que ça, je vais passer vite là-dessus. L'étape suivante, elle nous permet d'utiliser une librairie qui fait juste une comparaison au niveau du nom de la colonne très rudimentaire, mais qui regarde, bon, ben, cette nom de colonne-là par rapport à cette nom de colonne-là, est-ce qu'ils sont très différents ou ils se ressemblent beaucoup? Le but, c'est de partir avec quelque chose, puis par la suite de le peaufiner. Donc, une fois que tu vois, la librairie, là, c'est Fuzz qu'on voit un petit peu plus haut. Fuzzy Was, puis on utilise Fuzz. Fait une fois qu'on a ça, encore une fois, on se bâtit des métadonnées. Donc, mais vous allez voir, les métadonnées, cette fois-ci, c'est plus sous forme de matrice. Donc, on se bâtit une genre de matrice qui nous permet de voir qu'est-ce qui a été évalué comme similaire. Fait que, OK, là, elle n'est pas encore chargée en mémoire, fait qu'on va la prendre de même. OK, fait que là, on va juste la copier. Notre matrice ici, je vais la prendre à plus haut niveau. Je vais la prendre à plus haut niveau ici.
ça. On va la regarder pour voir l'air de quoi plus en détail. On va regarder ici, puis on va formater un peu mieux pour qu'on soit capable de plus voir. Donc, on a une seule hémisphère qui est remplie parce qu'on ne souhaite pas comparer deux fois la même colonne. Je vais faire un formatage par rapport à ça qui va nous permettre de mieux voir. Ce qu'on regarde ici, c'est à quel point un nom de colonne ressemble à un autre. La méthode utilisée derrière, je ne la connais pas en détail, mais à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une certaine similitude entre les données. Fait que si on arrive ici, puis on regarde, on s'intéresse par exemple les valeurs les plus élevées, mais on voit le 96 ici. Donc la colonne qui Quantity Unit a été considérée très similaire à la colonne qui est Quantity Units. Donc c'est une autre colonne qui était différente dans les fichiers. On va continuer un petit peu plus loin. Puis cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute une étape supplémentaire à ça pour regarder, OK, c'est beau les noms de colonnes qui se ressemblent, mais nous autres, on veut aussi savoir, est-ce que ça peut être matché ensemble? Est-ce que les données d'une colonne peuvent rentrer dans les données de l'autre colonne sans écraser des valeurs? Donc, c'est ce qui est fait avec la prochaine partie. Preserve the matching. Ah, c'est ça, exact. Fait que je vais l'exécuter plus rapidement. Puis on va le regarder encore. Puis on va voir justement, je vais recopier-coller par-dessus. Puis on va voir qu'il y a des cas qui ont été éliminés. Si je fais CTRL-Z, ça c'est ce qu'on avait avant, puis CTRL-Y, c'est ce qu'on a maintenant. Fait que ça a éliminé des cas parce que c'est impossible de les matcher parce qu'on allait écraser des données. Et on ne s'attend pas à écraser des données lorsqu'on essaie de combiner des colonnes ensemble. OK, par la suite, display matrix. OK, fait rendu là, ce qu'on fait, c'est que on met les matchs les plus élevés ensemble et on essaie de donner à l'utilisateur de l'outil quelque chose qui va lui permettre de plus facilement combiner ces colonnes. Parce que le but, lui, c'est de l'aider à remplir les paramètres qu'on voit par la suite. Donc, cette colonne-là peut rentrer dans celle-là peut rentrer dans celle-là. Donc, ce qui est fait à cette étape-là, c'est un peu de bâtir tout cet outil-là pour nous permettre de faire cette combinaison-là, basée sur les méthodes qu'on a vues juste précédemment. Puis encore une fois, c'est des suggestions. Il y a plusieurs méthodes de faire ça, puis il faut l'adapter aussi aux besoins de son organisation pour voir, historiquement, on a remarqué ce genre de comportement-là, fait qu'on se bâtit notre outil par rapport à ça. Et petite parenthèse aussi, c'est bien, lorsqu'on se bâtit ces outils-là, c'est de garder une trace aussi des endroits, tous les chemins des fichiers qui ont été absorbés. Pour par la suite, si on va faire des modifications puis améliorer notre outil, on peut les tester sur ces différents outils-là, sur ces différents fichiers-là, pour pouvoir plus facilement les absorber. Et faire des modifications. À chaque fois qu'on fait une modification, il ne faut aussi pas briser ce qu'on a déjà bâti dans le passé. Donc, petite parenthèse, c'est bien de se conserver là, un genre de registre de l'ensemble des fichiers qu'on a déjà importés pour être capable de faire évoluer nos outils. Donc, si je continue plus loin, donc, une fois qu'on est à cette étape-ci, on a un certain match qui a été fait. Si je ne me trompe pas, on est rendu là. OK, parfait. Fait que, on a ici nos matchs par défaut qui ont été générés par notre outil. En fait, pardon, on a notre data frame qui nous permet de visualiser de façon plus friendly nos données, puis regarder, est-ce qu'on croit que cette information-là peut être s'imbriquer facilement dans un autre. Fait que si je regarde, c'est déjà un data frame, tout. On va regarder de quoi ça a l'air plus précisément. Formater ça un petit peu pour que ça soit plus friendly. OK. Fait ici, c'est juste un petit utilitaire qui est basé sur notre
analyse qu'on a faite au départ. Voici ce qui potentiellement pourrait être imbriqué, les colonnes qui pourraient être imbriquées l'une dans l'autre. La manière de le voir, c'est deux par deux. Donc, on voit ici Order ID puis numéro de commande. Basé sur notre analyse préliminaire, on croit que c'est un potentiel de match. Puis on peut voir les données ici en dessous. Fait que si je me déplace avec contrôle puis je descends vers le bas, on voit que, OK, ici, c'est vrai, l'imbrication pourrait se faire à ce niveau-là. Fait que si je descends plus bas, ça nous permet de combiner nos données. Puis si je remonte, nos deuxièmes candidats potentiels, c'est au niveau de ces... Je vais monter plus haut encore. Ces deux colonnes-là, donc product name puis nom du produit. Fait que justement, ici, c'est relié à la traduction. Et on peut voir que ça peut se connecter avec nos autres données. Fait que l'utilisateur, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'aller copier ceci et le mettre dans son dictionnaire qui est utilisé lors de la prochaine méthode, qui permet de bâtir plus facilement ces données-là puis les imbriquer l'une dans l'autre. Une fois que tout ça a roulé, à la fin, on obtient notre data frame. Puis notre data frame, il représente l'ensemble de nos fichiers qu'on a obtenus pour tous nos fichiers de texte et nos fichiers CSV combinés ensemble. Donc c'est ça. Ça fait le tour de l'outil. Ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est que c'est possible en sciences de données de se créer ses propres outils, les adapter à notre organisation et pour faciliter la tâche de tout le monde. Dans le ETL, il y a la partie I qui est très importante, c'est l'absorption des données. Puis en se bâtissant ses propres outils d'absorption de données, on peut se faciliter la tâche dans plusieurs cas. Donc, ça conclut ma présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci Jean-Philippe. Merci. Je vais répéter pour les gens qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez poser vos questions sur Slack ou dans les commentaires YouTube ou sur Matrix. Et puis, Duc va les relayer de voix haute. Et Jean-Philippe, s'il vous plaît, répète les questions quand les Merci. pour les personnes sur YouTube. Une question. Est-ce que tu peux expliquer comment le fuzzy match marche? Je ne le connais pas dans les détails, le fuzzy match, mais il y a un match au niveau du caractère, tout simplement là, la distance entre les caractères, mais tu as aussi la possibilité d'avoir une distance entre les mots. Donc, de regarder, mettons, ce mot-là par rapport à ce mot-là, c'est quoi la distance? Et ce que j'ai remarqué, sans avoir trop rentré dans les détails, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble avoir un niveau de traduction à l'intérieur. Je ne veux pas m'avancer trop sur la méthode, mais j'ai quand même été impressionné avec le peu de temps que j'ai utilisé l'outil des résultats qui ont été... Ça ne fait pas partie de ton outil maison. Non, c'est ça. C'est ça, on utilise quand même d'autres outils derrière. L'outil maison, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il structure l'utilisation d'autres outils de ce genre-là. Ouais. C'était quoi le nom de Fuzzy Was, ouais. Was. Est-ce que tu fais quelque chose pour la duplication des données? Pour enlever les doublons? Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir. Mais ça, je le vois. Écoute, c'est sûr que ça dépend des points de vue, mais je le vois plus au niveau de transform. Parce que dans certains cas, peut-être qu'on peut s'intéresser aux données en double. Ça dépend de notre objectif. Mais dans certains cas, la donnée en double, ça peut être une donnée qui est intéressante. Si on cherche, par exemple, à trouver les problèmes dans un système ou ces choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y aurait possibilité qu'on agrège à un plus haut niveau pour enlever les doublons, ces choses-là, ou qu'on les publie à quelque part. Mais les détecter. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'outil peut être adapté, ce genre de choses-là. Spécialement quand tu fais un morceau Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. avoir un certain nombre de... Ouais, un fichier qui s'est répété, par exemple. Tu ou, peux juste répéter, mais tu peux avoir certaines informations qui sont dans un fichier qui ne sont pas dans l'autre. Ça serait, en amenant ensemble, ça arrive à
Oui, c'est des choses qui peuvent être faites justement, style maison, pour pas plus tard réaliser que oh, j'ai des doublons, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Là. Fait que, effectivement. Est-ce que tu penses partager ton code? Oui, je peux le partager. Ouais, C'est un code que j'ai fait pour la présentation, donc il n'y a pas de problème. c'est bon. Les données sont fictives, là, sont inventées grâce à ChatGPT, qui Ouais. facilite la tâche pour inventer des données. Là, donc, OK. Mais, bah, on va s'organiser pour avoir ton code et on va envoyer au... Merci. parfait. Merci. Yes, encore Jean-Philippe. Merci. Et puis, on va se prendre une petite pause santé de 4 minutes, a little bio break, 4 minutes. Donc, les gens sur YouTube, people on YouTube, we're starting in 4 minutes. Ça va être Vincent. OK, c'est bon. Il faut que tu partages. Mic check. Mic. Vincent, est-ce que tu es Vincent Biret ou Biret? Biret. Wow, j'ai cru percevoir un petit accent européen là, qui mettait plus Biret que Biret. OK. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Ok. Cool. Est-ce qu'on m'entend avec ça ou pas aussi? Ou ça sert à rien du tout? Donc, on ne voit pas encore ton écran. Ouais, j'ai pas encore partagé. Ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est parce qu'il y a un mode de présentation. Attends, je vais essayer de désactiver. OK, c'est bon. C'est bon comme ça? Ça marche, oui. Ouais. Est-ce que je le fais en anglais ou en français? Ah, c'est pour vous, donc ça fait pas de différence pour moi. On l'avait mis en anglais sur le site web, parce que l'abstract qu'on a lu, c'était en anglais. Je vais envoyer les deux. Oui, parce qu'on Ah, ok. qui se passe Ouais. sauf que la musique que je n'étais pas. Comme je veux. Je vais demander à la
OK, bien, on va recommencer. OK. Attention, fil. Ouais. Non, c'est correct. Juste pour toi. Oui, hey, on commence. On va parler d'API, d'intégration avec les API. Donc, des fois, on a des sources de données qui sont hétérogènes et puis des colonnes n'ont pas les mêmes noms. Puis des fois, on a des API que c'est la même chose. Ils ont des données avec des types différents puis des formats différents. Et puis, Vincent Biret, qui est développeur ici chez Microsoft, ben, il va nous aider à intégrer toutes ces API hétérogènes-là avec Kiota. Je vais ça en anglais. So now we're going to talk about APIs. So we've seen that data, sometimes the columns are different and the types are different, and it can be, I don't want to say stressful, but you could pull your hair at somebody else. Yeah. Tedious. Yeah, tears. Yeah, I do tears. Yeah, I don't pull my hair very often. And we get the same problems with APIs. So the types are different, the order of the parameters are different. And now Vincent Biret, developer here at Microsoft, is going to help us to integrate all of those heterogeneous APIs with Kiota. Thank you. Thank you for welcoming me. So before I begin, does anybody not speak French? No, not very good. Not very good. So you would prefer me to do it in English? Yeah. Well, Okay. as long as the slides are in English. The slides are also, yeah, because I'm too lazy to translate them. So, okay, we'll go with English then if nobody minds. Yeah. Okay, cool. All right. Welcome, everyone. Welcome to Microsoft Montreal. Thank you for coming tonight to this Python user group. I hope you are having a good time. Yay! I'm trying to wake you up because I know it's getting late and you're hungry. Exactly. Hi, I'm Vincent. Nice to meet you, everybody. Usually we are 3 people doing this presentation. It's more fun. We can do the gimmicks, but one of them is sick and another one is double booked in so many meetings that he's probably never going to go to sleep tonight. So you only have me tonight. Sorry about that. I'll try to entertain you as much as we can entertain people when it's the 3 of us. Seb is a product manager for Kiota. Daryl is our architect, and I'm the lead developer for the tool I'm going to be presenting tonight. We're all based in Montreal. We all work remotely for Microsoft, and we're all building that tooling. Before I can talk about the tooling, I'll tell you about why and how we came to build yet another code generator for REST APIs. To understand that, and you have to understand where we're coming from and which team at Microsoft we work for. We work for the Microsoft Graph team. Has anybody heard about Microsoft Graph before? Raise your hand. Wow, brand new for everybody. Okay, it's okay. You don't need to know anything about Microsoft Graph for tonight's presentation. Microsoft Graph is this gigantic REST API that lives in Microsoft, that is built by Microsoft and allows you to access as a developer in any language. It's a REST API to data like your calendar, your emails, your Teams chats, your files in OneDrive, and so many other things. On Microsoft Graph, as a REST API, we have over 5,000 endpoints. We support over 20,000 different operations: get, post, patch, put, and so on and so forth. You can see that this is a large API. We build tooling and client experiences at scale for that API. And this is why we had to yet build another code generator for REST APIs. Our team specifically is responsible for building client experiences, client SDKs, client tooling, all those kind of things. And what was out there in the ecosystem before we started to build Kiota over 2 years ago now, what would not scale to the kind of scale we needed, would not be providing the kind of experience we wanted to provide to the developers. And this is why we had to restart a new build effort. Today, Microsoft Graph, we have telemetry in place that tells us, are they calling us using just a native client, like HTTPX, for example, in Python? Or are they using an SDK to call Microsoft Graph so they can focus on building their application, not building REST calls? And today, well, at least when the data was collected, which is probably 6 months ago now, we have more than 500,000 applications using SDKs. But if we look at
how many requests they make per month, we are looking at 300 billion with a B requests per month made using the SDKs we produce with our team, with Kiota, and so on and so forth. So you can see that we're building tools for scale, for lots of requests, lots of APIs, lots of endpoints, and so on. And this is going to benefit the broader community here. But when we look at the data deeper, we can see that historically, the majority of the calls that come to Microsoft are actually not using SDK. They are handcrafting their requests and just sending that to the service. And this is great until you think about all the different things, right? Why would you rather pick an SDK or an SDK kind of experience rather than building your own requests using your native client manually? Well, when you think about things like authentication and authorization, right? Sometimes the tokens can expire, they need to be renewed, all those things need to be handled. That's a lot of code that you would not think out of the box, but needs to be implemented. And if you're handcrafting the request manually, it needs to be implemented by you, finally. Through SDKs or SDKs kind of experiences, you can enable features like conditional access support, long-lived tokens, so all kind of features that are hard to implement by yourself, but that you want to support to give a great experience to your end user for your application. And of course, you want your application to be resilient. So you want to support retry handling when something goes wrong. You want to be resilient to any failure, and so on and so forth. And you don't want to be handcrafting your models manually. You want to make sure that you have models. Serialization and deserialization is done for you automatically. If a new property shows up in the JSON payload, well, it doesn't blow up your whole application because you didn't plan for it, and so on and so forth. And so you would rather use an SDK if you would rather focus on your application, your core logic, your business value, instead of focusing on implementing HTTP requests, which is not where the most value lies. So let's use tooling to do that for you instead, so you don't have to do it manually. How do you feel about SDKs? So usually, if I ask you the question, who today, when you go to an API or REST API, who is looking for an SDK first? Like, as opposed to manually making your own requests and so on. Couple, okay, you're looking sometimes, depends, sometimes, okay. Who would rather handcraft their own request first? Okay, and referred category is either not calling a REST APIs or using a code generator. One, okay. Cool. And so usually when we poll an audience like that, this is kind of a divide we get, right? Some people feel great about SDKs because they just get the package, start calling the API, don't care about the covers, what's happening under the covers, the serialization format, how is it HTTP or something else? I don't care, just give me the data, let's go, and I don't care about any of those things, right? But when you look at APIs that don't have an SDK for Python, for example, or have a crappy SDK for Python, which is worse, you end up wasting your time on those options and defaulting back to and crafting your own requests. So usually when you ask developers, how do you feel about SDKs? It's like, meh, when they are great, it's great, but most of the time it's not great, right? Sounds familiar a little bit? Yeah? All right, so usually, if you go down the road of handcrafting your own request, you say, hey, I don't want to learn yet another SDK because it's different from one SDK to another, from one API provider to another. And I already know my HTTP client, so I can do it by myself. I'm a big developer and I don't need any help. I don't want to pull extra dependencies, right? Because maybe I'm doing some IoT thing, maybe I'm doing something else that is embedded development. I don't have tons of space. I don't want to pull tons of dependencies. I don't need yet another bunch of dependencies, right? I didn't know there was another SDK. Maybe it was hard to discover. Maybe it was not publicized. I need high performance, low latency, low footprint. Your package is huge. I don't care about your package. Get out of the way. I don't need those things, right? I didn't know I would need it. Is the SDK doing anything more than I'm doing when I'm handcrafting my code, right? And it's for quality. AKA, the SDK has been published in last time in 2012. It's on Python
2003. It has never been updated ever since. It's completely broken, and I don't want to deal with that in my application because I'm writing production code. Those are popular reasons why people do not want to use SDKs, and those are things we're trying to overcome and make a great experience without falling into those common traps, right? So instead of using SDKs, why wouldn't we build better tooling for SDKs, right? If we look at other ecosystems, usually they have some kind of interface definition language or format that helps them say, here's my API, here's what it provides, here are the different data types, and here's how you can query and get the different data, and it's a machine-readable format. Then using that machine-readable format, you're able to project clients, project client types, and have that abstracted away from you, right? Why would the REST APIs be any different? Why don't we build great tooling so you're empowered to generate those kind of things and get on with your life, start building your application, right? Let's take an example, a very popular example lately, OpenAI, and that's going to be very interesting to switch between OpenAI and OpenAPI, right? Let's pretend you want to build an integration with OpenAI, which is very popular these days, right? And you go to their developer portal. So if you go to their developer portal, they'll tell you, right, we have SDK for Node.js and one for Python. Okay, great. Let's try the Python one. Oh, well, but if you want to use a Python one, you need to run some kind of generation script that we published, that we haven't maintained for a while, that may not work, that might work. It's really up to the weather today, whether it would work or not, and that will generate a subpar experience, right? So now you're like, all right, let's ditch this first-party offering from OpenAI. I know they have an OpenAPI description. I'm going to use that, or third-party SDKs. Does anybody know, who knows what OpenAPI is? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. OpenAPI is this standard that allows you to describe what is on a REST API. It tells you, here's an endpoint. It supports the GET operation. Here are the parameters. There are different types, different names, whatnot. And here's the response. It is formatted into that content type. It's an object. It has those different properties, right? And it's an exhaustive description of your REST API that allows you to do things with that, either generate documentation, generate code, do some validation, testing, those kind of things. And it's the format we're going to be using tonight to generate our clients. Right, so now that you know that we have an OpenAPI description that kind of looks like that, it tells you, all right, here's an endpoint, and it accepts for parameters things like strings or array of integers or array of arrays of integers or arrays of strings. And now you're left wondering, like, what does this mean? Like, what am I supposed to send that API? I don't understand what this is going to accept. I need to understand union types and types of composition. This is super complicated. I don't want to be handcrafting those kind of things myself, right? So now you're like, okay, no. Maybe somebody was nice enough in the community to write a package for OpenAI, and this is NuGet.org for .NET, but you could imagine the same situation on PyPy. If you start looking for OpenAI on NuGet today, you have 37 different packages that come up. Right? Which one should I take? Which one is worth spending my time and downloading, writing some code? Maybe it works, maybe it doesn't work. How long ago was it maintained and refreshed? Those kind of things. And if you do the same exercise on NPM, it's even worse. You have 60 packages that are for OpenAI and that are not official, that are maybe maintained, maybe not. You have no idea, right? And we could do that too, a little bit later for PyPy, but I'm pretty sure there's probably at least a dozen packages for OpenAI on PyPy, right? So this is a disaster, right? The first party doesn't provide an SDK, not a good experience. The OpenAPI description is super complex, so I cannot handcraft things by myself. And then the community has packages out there, but they're far from being great. And now what you will think is, well, this is just a small API, so I'm going to handcraft my own request manually, and you're basically wasting a ton of time understanding what the API sends, what it accepts,
and modeling the different models and having classes and handling serialization, deserialization, so many other things that could be done for you so you can focus on your application instead. So introducing Kiota, what Kiota does effectively is it reads the OpenAPI description file, it projects on your URI space, it creates a code model, it refines that by language because the code model originally is language agnostic, and then we refine it based on the language we're going to produce to make it more Python-y or JavaScript-y or .NET-y. And then at the end of the day, we actually generate the source code that you will be able to use in your application, right? What we generate is actually part of the layers of the clients that you're going to be using. There's, of course, the generated side that is here, and that's what that's going to leave in the application. But we also publish a bunch of packages. One promise we make you is when you generate your code, it only requires the Kiota abstractions packages that abstract a bunch of concepts to compile. I know compiling in Python is a bit special, but you don't need anything else. So this is great for mocking, unit testing, and so on and so forth, because now you have a client that only relies on a set of abstractions. And of course, it won't do anything at runtime. You need a bunch of implementations for the different serialization formats, for authentication, for HTTP requests, and so on and so forth. And we as Microsoft, we maintain and publish and provide dependencies for you that implement those different abstractions. So now, by combining that generated code, the abstractions, and those implementations, you have a complete client that does that supports multiple serialization formats, that covers your whole API or parts of the API if you only need that handles authentication and so on and so forth. Right? Sounds great? Yeah. Okay. Cool. Again, our toolings have it. GraphQL has a querying system that is embedded within different IDEs and so on and so forth that gives you a great experience. gRPC has a way with Protobuf to generate different types for you automatically. And there we say it. SOAP had it 20 years ago as well. Who remembers SOAP? Who still has scars from SOAP? Oh, it hurts. Yeah, it still hurts, huh? And so this is what we set out to solve, right? The REST APIs are great, but the tooling around it is not. And we're trying to change the paradigm on how people consume REST APIs, so you get a great experience when you do so. Why is Kiota different? Well, it's built for API consumers first. It includes a way to discover different services. It supports all the features and patterns of OpenAPI, because if you dive into OpenAPI, there's a bunch of things about type intersections, type unions, inheritance, and so many other things that you need to handle to generate proper code. We leverage the path segmentation of the API as a way to organize the code we generate, so it's easy to track and understand, oh yeah, that part of the code goes for that part of the API and those kind of things. And it is founded and backed by Microsoft, even though it's developed in the open source by the community and for the community. We have a proud team, which I'm part of, that helps building the tooling of the project and push it forward. So it's not just community members on their free time. Time for demo. Sounds great? Yeah. Yay, demo time. All right. Dramatic pause for the demo. So let's start here. All right. Who doesn't know what GitHub is? All right. Good. You would be surprised. In some audiences, we still have sometimes people who don't know. Well, GitHub is the hub for developers who want to do open source work. It's not the only one, but it's one of the major ones. And so for this project and this application we're going to build together, I have Sebastian, and this is why I need the other two to make the gimmicks with me, because now I'm left doing the gimmicks by myself. I have Sebastian, my PM, who is always mad at me because nobody reviews the pull requests. We always forget about reviewing the pull requests, right? And that's because we don't pay attention to the GitHub notification, right? It's spam, we don't care about those things. And so Sebastian, my PM, has tasked me with creating an application that reads the pull request from GitHub from a specific repository and create tasks in Microsoft To Do. Anybody who doesn't know what Microsoft To Do is?
A couple, all right, that's okay. It's a Microsoft product, that it's a task management system, right? You add tasks in that product, you can track them, you can complete them. It's just a task management system, task management product. So the idea is for each, and actually I can show you what it looks like. Where is Chrome? Here. It has lists. You can add tasks like that, and there you go. You have tasks that you can manage, complete, set due dates, and do other things with, right? And so Seb, my product manager, who's mad at me because nobody reviews the pull requests, has tasked me with creating tasks in To-Do from a pull request in GitHub, so we can track them and make sure we don't forget about those, right? Sounds clear? All right, awesome. So I'm a Python developer because Python is my favorite language, right? So I already scaffolded. Let me know, is it big enough? A little bit more? Yeah. Okay, awesome. So I've already created so this is VS Code. I love VS Code. I don't know if you use other IDs. This is my favorite one. And so I've created a project here. And it only has a couple of things. I pre-installed the dependencies, so we don't wait for that during the demonstration. I have some authentication provider here. I'll come back to that later. A couple of constants and a couple of settings for VS Code, but that's about it, effectively. And so, see, line canvas, and we can do anything we want here. And so Seb has asked me to say, get the pull request. So let's set out to do that. Let's try to get pull requests from GitHub. And so in VS Code, I have Kiota that is installed here. It's actually hidden here because I'm zooming here, but I have Kiota, the Kiota VS Code extension installed to VS Code. So here, what I'm going to do is I'm going to search for an API description here using Kiota. And I'm going to search for GitHub because I know the pull requests are on GitHub. And so there are a number of descriptions that are available and that are found. I'm going to be using this one because, you know, I've been poking around and I already know which one to use. And so what's going to happen is Kiota is going to download the description here, and on the left, open a tree view of all the different operations that can be, path segments that are supported by the API, and all the different operations that are supported there. And I'll repose for dramatic effect. And so now what I'm looking for is actually a pull request. So let's try to, wrong button. Let's try to search, to filter down the different things that are on this tree view to say, all right, I don't want all of GitHub API, REST API. I don't care about projects. I don't care about issues. I don't care about those other things. I just care about pull requests, right? And so if we expand here, we can see that I can get to pull requests through commits, but that might not be the most practical thing to do, right? When I just want to list pull requests. Or I have these other endpoints here called pools that tells me, that might tell me about the pull request and those other things. If I have a question about that, I can always click here on this little book. I don't know if it's big enough to see that it's a book, but that brings me to the documentation of the API in case I want to check out the documentation and understand what those endpoints are about. Again, this is GitHub's documentation. We have nothing to do with that. They published that in their open API description. Going back here, I'm going to say, all right, I just want to list the pull request. I don't want to create new pull requests. I don't want to do anything else than that. So I'm just going to add this here, the get operation on pull request, and I'm going to generate a client here. I'm going to call that client GitHub service client here. I'm going to put it in the namespace, and I'll come back to that later. GitHub to demo.client. I'm going to put it in a folder GitHub client here. And of course, we're doing Python tonight, so we're going to be doing Python. I could do the same demo in Go, in C#, in TypeScript, if you want to switch tonight, but I guess you're here for Python, right? Yeah. And let's go. So what's going to happen here? It's going to take the description, take the different paths that I have selected, and project a client for that part of the API on for that part of the GitHub API in my project here. And you can see here that now here I have a new folder which has the GitHub service client, which has the different models like
the repository model, for example, a team model, and other things like that. And it's ready to use effectively. So let's try to use it. Let's try to get pull requests. Before I can use it, what I'm going to do is I'm going to add the first thing that everybody adds to any project, and won't come back to that later, all my imports. So this way I don't have to auto-resolve all the time. It's much easier. And here we go. And I lost the Python language server, so let me do just that. So let's try to get a GitHub client. Sorry, I'm used to other languages. GitHub. Wake up, wake up, wake up. Okay, we'll try to do that. I hope that my, oh, there we go. The language server just woke up. My machine is super fast, as you can see. And so one of the aspects of Kiota clients, what you generate, is they have this main entry class that's going to be the entry point to all the API surface, but also hold some configuration, which is the client, the thing I named at the beginning, right? And from there, you'll be able to access the different APIs in there. So I'm looking for pull requests. And by knowing GitHub, I know that pull requests are within repositories. So that sounds about right. And through dotting my way through here, you can see we go to completion. I have my client.repos, by owner. Now I created a demonstration project, a demonstration repository earlier that lives under my account. And then by repo here, pools, that sounds about right to get pull requests, and get, because we're doing a get, we're listing things here. And so just like that, we've been able to, sorry, we're not in TypeScript either tonight. It's getting late, huh? Pull requests. So wait, and just like that, we saw that we are able, of course, I'll do it later. We've been able to find an open API description, explore that API description and see all the different paths and all the different operations, generate a client, and through dotting our way through auto completion, we've been able to build the request to get the different pull requests out there, right? So again, I'm not super proficient in Python, and so I'm just gonna cheat for, sorry? Yeah, that's the thing that I wanted to cheat for. Thank you for calling me out, because Python is not my most proficient language here. And there we go. So just like that, we're able to make a request to get the pull request and to list the pull request. Now, the next thing I want to do is to add tasks for each pull request in Microsoft to do for me, right? I'm going to go through the same workflow, but I'm going to do that in the CLI this time. Kiota is available in two experiences. The first one is as a preview in VS Code, like we've seen, and it's also available, the same engine, as a CLI, and that's generally available. So you have both experiences that exist. If you like VS Code and if you like the integration in VS Code, go use it. It's in preview, this experience. And the same engine is available as a CLI as well, and that CLI is available, generally available. It's stable for production and whatnot. So here, if I make it bigger, it's still big enough? Yeah, cool. We have the CLI tool here, so I can do Kiota-help here, and you'll see that this CLI has a bunch of different commands. So like I did earlier, I'm going to search for an API for to-do, so I can put my tasks somewhere. And here I'm going to say Kiota search to-do and see what comes back. So we can see a couple of things here. There are different APIs that are exposed here. There is one about Mastodon. We all love it, right? The future of decentralized social networks, of course. But that's not what we're doing tonight. There is a sample for Python and Mongo. Again, not what we're doing tonight. Probably super interesting, but not what we're trying to do tonight. And
More interesting here, there's two APIs, two entries about Microsoft Graph, and I know that To-Do is a Microsoft product, so it's more likely that the API behind the product is Microsoft something. Microsoft Graph sounds about right for tonight. And so the next command I'm going to be using here is the show command. And like we had a tree view in VS Code, you can show what's on the API surface using that show command. If I can plug. And because we have more than 5,000 endpoints, 20,000 different operations, you might not want to display the whole tree. It might take a while to scroll in the console. So we support blob patterns to filter your API surface. So you can do things like that, /me, like that. Maybe. And that's going to apply a filter on the whole API surface and only going to show you a tree for what you filter down. And there you go. So you can see that this is the segmentation of the API. In the console, we have a To-Do surface API that lives under /me. /me is a shorthand to the current user in Microsoft Graph. That's fine. You don't need to know too much about that. And there are a bunch of different API path segments that are supported, but in themselves support different operations that are available here. Of course, I don't want all of that, so I'm going to cheat again tonight because we are running out of time. And I'm going to do the last one where I excluded a bunch of things. So I'm going to show you that here. So here I have, of course, an include filter. So please include what matches that, but you can also combine that with exclude filters. Yeah, within that subset, I don't want that thing, I don't want this other thing, so I'm going to exclude it. So we're going to show again, like we've done earlier, but excluding the things we don't care about. And you will see that tree view will become smaller, like that. One nice thing about the CLI is you can see in blue here, we have hints here. If you don't know the CLI, if you're discovering it for the first time, it will tell you what the next logical thing you might want to do could be, and it will tell you with the parameters you've already passed earlier, so you can kind of learn and discover the CLI as you go. And so the next thing I'm going to be doing, of course, is generating a client for Microsoft Graph. So here again, I'm going to cheat here, and I'm going to copy all of that. There we go. And so it's going to go grab the description and generate a client for Microsoft Graph this time, specifically for the To-Do APIs. Just to give you some context about the speed of the tool, our OpenAPI description is more than 50 megs. We have more than 5,000 endpoints, more than 20,000 operations. 2 to 7 seconds on my slow machine. Just to give you an idea of the perf of the tool, right? And I'm sorry for that side of the room. I know I'm looking at this side way too much and not that you. I hope you don't mind it. So the last thing you might ask, which I have pre-installed before I started that session, is about dependencies. Like, Vincent, this is great, but how do I know what dependencies I need to install so the whole stack works properly? Well, we have this info command here that tells you also about. Whoops. This is a bug I fixed 3 days ago, but it's not part of the release I'm using. Sorry. Let me just do this one instead. There you go. So here it will tell you, well, if you want to have all the dependencies, you don't need all those dependencies, but you need at least the abstraction that we said earlier. And then here are the implementations for different serialization format, for different authentication providers, and so on and so forth. So you're welcome to use the ones we provide, but if you're not happy with the ones we provide for whatever reason, or if you have other needs like supporting, I don't know, CBOR, for example, right? Well, you can perfectly roll out your own implementation and support CBOR if you want to as well. So let's do the next thing and try to create a new task. So here I'm going to say Microsoft Graph Client. Of course, it's always better with Copilot.
And then I'm going to say Microsoft Graph Client dot me, because I know it's under the current user, dot to do here, dot lists. And so if you don't know what to do, that's fine, but all the tasks are within lists, so you need to get a list first so you can put tasks within the list. It's just a bucket to put the task, right? And so here I'm just going to do get here. Go. So if I want the first list within the list of lists, I know it's pretty meta, but I'm able to index into the collection here. And then the next thing, if you want to create a task, there you go. Thank you, GitHub, Copilot. So it's not going to be the subject here. You're almost right, but it's going to be the title instead. And if I want to create a new task, it's going to be my client, client.me, lists. To do first, but maybe, yeah, to do. See, that's useful. Like the number of times when I was building REST clients where I made typos in the URIs and having the compiler and the autocompletion help me to avoid those kind of things, to me, it's just pure gold at this point. The list dot I to do task list ID. There you go. There you go. Thank you, Copilot again. So it's not going to be create because AI is hallucinating again, but the post instead to create a task. So just like that, we've seen that in a couple of minutes, I've been able to create a task on to-do just by darting my way through again and using the models that are already generated for me and already available for me here. Now, it's trivial, right? I just need to map some fields from the pull request to the fields in the to-do task to have all the data match with one another. So instead of making you suffer through me typing Python, what I'm going to do here is I'm going to cheat again. There we go. There we go. So here, what am I doing? I'm just popping a basic for each here, and for each pull request that comes from the list of pull requests, I am creating a new task using the API surfaces from the clients that we've seen earlier. Before I can run that, let me fix the indent because, of course, I don't do Python very often, so nothing is configured properly. Don't make me do that all the way. Bear with me for a second. Okay, when you don't use the language very often. This one we don't need anymore. Yep. There we go. And so the last thing you might have observed is for each client, I've passed none here because I wanted to go through the example really quick and show you how you can build requests really quick. But of course, we need the pain of developers, which is to set it up. Sorry, authentication. Thank you very much. The hardest thing for any developer out there, figuring out the authentication. So for Microsoft Graph, it's obviously super easy, and the reason behind that is because we have a handcrafted an authentication provider that is ready to go and ready to use for you. Let me fix my indent again. I don't know why this is yelling at me. And you'll see that there are a couple of objects here. First, there is this device code credential. If you don't know device code flow, it's like when you start YouTube or Spotify on the TV, it tells you, here's your URI, here is a code. Go on your phone or your laptop, sign in with the code in the URI so you can get signed in. It's very practical for console application or devices that don't have a keyboard or a good input, a good way to input information. And in that case, this device code credential comes from Azure Identity, which is a library maintained by our friends in Azure, Azure being part of Microsoft, for those who don't know about that. And they maintain that library. We just use it, that's all, right? And so I'm passing that into a Kiota authentication provider that we maintain our team. And then I'm passing that to an HTTP request adapter.
and then I'm passing the whole thing into my client. So my client is configured with everything from authentication to serialization, deserialization, and so many other things, right? This does a retry handling, compression handling, redirection handling, all automatically for me in the client right away. And I'm going to be doing the same thing for GitHub here. Sorry, so let me do that. So the same logic applies. Here I have messed up my indent again. There we go, it's pretty now. But again, the same idea applies. I handcrafted this morning a device code flow provider for GitHub that authenticates against GitHub, and that's going to do the device code flow. I'm passing that to the request adapter, and I'm passing this to the GitHub client, so the client can use, again, all the configuration it needs to make all the requests I need to make. Last thing, because this is a demo and no demo will be complete without a bug in the demo, just let me fix that. Pretend you're not seeing what I'm doing right now. I just need to do this, that. I've created a bug. We'll fix it by next week, I promise. But until now, we're doing that. There we go. So now we should be able to see if it runs and works properly. So again, to show you that I'm not cheating here for once, you can see that there are no tasks here so far. We can even refresh this thing if you don't believe me. And we're going to go run the code, the console application that I've just created. Ooh, that doesn't sound. Yeah, you should indent your last line. The very last line should not be indented. This one. Thank you so much. I would never have been able to figure that out in 2 minutes time. Thank you so much. Yeah, exactly. So again, a device code flow. So again, this is the flow I'm using to make that demonstration, but we support any number, any kind of authentication method, format, authentication flow, and so on and so forth. So it's really up to you. This is just for the sake of a demonstration. So I'm going to go through GitHub login device here, paste that code. Yes, I accept. I authorize this thing because everything is MFA these days. I'm going to go through the MFA here. Okay. There we go. So now I'm authenticating against GitHub. My application can access GitHub information. And I'm going to do the exact same thing for Microsoft Graph here because it's a different identity provider. So again, microsoft.com/device login, paste the code, select the account, say yes, it's fine. And there we go. I'm authenticated against Microsoft Graph. And now here, if we go back, we can see that my application formed 2 pull requests and created 2 tasks. And they should be here. You can see they're here. I set a couple of things here. I have a link to open the pull request right away in GitHub. I have a due date. I have a title. I could have any number of other things. It's a REST API. You can set whatever fields you want to set, and that's it. So I'll just jump back to the slides really quickly, and then I'll handle the questions. And that's not going to display properly for the people that are online. Let me do that. There we go. Can you? Yeah, it's good. Awesome. Thank you very much. So let's talk about the roadmap for really quick. So right now, what we have is Kiota have a CLI as a general availability. You can use that tool, and it's supported. We will help you if you have issues, and go nuts with it. And as part of this GA, we currently have 2 languages that are stable. One which is C#, of course, and the other one being Go. We're working really hard to make Python, PHP, Java, Ruby, CLI, and I'm forgetting languages. Other languages stable as soon as possible. TypeScript, yes, that's another one. As soon as possible. Python and PHP probably being the next 2 that are going to be stable really soon. Like if we forget about the bugs that I just found preparing this demonstration. We have one IDE integration with VS Code that is in preview. It's the same engine under the covers. It's just the experience within VS Code is in preview.
but the engine itself is the same exact engine. Just out of curiosity, who uses VS Code to do Python today? Okay. Who uses one of the many JetBrains products? Okay. Please, Notepad++. Okay, fine. What else do you use, people? VI. Yeah, seriously? Yeah. Oh, really? Okay. But not the one you get from the terminal. No, you add a Python extension to it, so it's conscious about Python. Okay. Because my experience with VI is when I have a headless server, I go to do VI, and then it's like, how do I quit this thing again? But I'm not as well versed into VI and Emacs as you guys are. So VI, Emacs. Kate. What? Kate. Kate. I didn't even know this one. Anything else? Spider. Yeah. Okay. Okay. Cool. Great. Thank you so much for sharing that. We're working to build partnerships with the community. If you're interested to try it, tell us why it works, why it doesn't work. If you're interested in contributing, please do. We started building public documentation. If you try Kiota, when you try Kiota, the public documentation is probably going to be the biggest gap, because we have that gap in documentation. We would not be Microsoft otherwise, right? So yeah, that's that. We're looking to add more search providers. So you can, we have a model where we have different search providers. One searches on GitHub. So if you host an OpenAPI description on GitHub, it's available for anybody to use in Kiota. We also support for APIs Guru. Do you have any kind of API registry internally, like something where the whole company says, here's all the APIs we have in the company? Do you have any kind of API registry? Not at all. Okay. And later on, we'll experiment with things like LLMs and text generation. So the code that I was typing, you don't even need to type it anymore. It generates it for you automatically because it reads your mind, and other things like that, right? Here's our public docs. As you can see, it's brand new. It's lacking a few things, but it's here. And that's it. Thank you very much for listening to me tonight. Don't know if you have any questions. We have a couple of minutes, but thank you so much. And I hope you had a great time during this presentation. Thank you. Yes? How does it work for debugging? Like, I don't know how OpenAPI works. Right? But like, for example, if there's a mismatch between what's published and what the yeah. So the question is for people that are online, how does it work for debugging? And keep in mind that I only have a couple of minutes, but because we're following the semantic, the segmentation of the API, for example, if we look at this here for GitHub, you can navigate into the code and you can navigate all your way down. If you want to say, so this is not where I wanted to go. If you go all the way here, for example, to what we call a request executor, you'll see that it's building a request based on our abstractions here at some point. And then when you get there, you'll see that it's gonna call the request adapter here. And if you navigate into that, you will be able to explore our code and see how we actually make the request under the covers and what's happening under the covers. So you're able to step through all the code and understand on the generated part, how well does it map to the description and to what the API provider is documenting. And on the implementation side is the code that my colleague wrote good or is it crap, and you can call us out if it's crap. And pull requests are more than welcome. Thank you. Any other questions? No? No questions online? No. No questions online. But maybe one from me. Yes. Do you support Bitbucket? So the question is, do you support Bitbucket? I'm expecting this is to store OpenAPI descriptions and search for them. Yes. I mean, if I want to have like a pull request from my Bitbucket repo, can I use Kiota to do? Like, well, yeah. Okay. So if the question is,
If the pull requests were in Bitbucket instead, could have we built the same application? I don't know Bitbucket that well. I'm suspecting that they have a REST API, and I'm suspecting they have an open API description for it. If yes, they can use Kiota to generate the same thing we generated for GitHub, and then we can implement the code. If no, call them out and say, hey, why don't you have a REST API, and or why don't you have an open API description? But yeah. Okay. Awesome. Last chance to ask a question. Once, twice. All right. Thank you very much, everyone. Thank you for coming, and have a great one. Ah, vous voulez faire une fermeture? Il faut qu'on ferme. Allez-y. Vas-y. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. On va être bref. On sait que tout le monde a soif, là, puis qu'il est tard. C'est ça. Et on va être bref. Vas-y. Je vais fermer en français. Mais merci tout le monde pour être là. Puis n'oubliez pas qu'on s'en va aux 3 brasseurs parce qu'on a tellement soif. Bon, bonne soirée tout le monde. Oui, je te laisse parler en anglais. Ouais. C'est très bref. Okay, so yes, we are going to Trois Brasseurs. If you would like some refreshments, thank you again, Microsoft, for hosting us. Thank you again, FGNR, for hosting our virtual happy hour. We're going to start that in just a bit. And remember, Python 3.12 is releasing on Monday, and it doesn't have a whole lot of French documentation, so we need some translators. If we've got some bilingual people in the room, I feel like we've got some. Just ping us, me or Duke, and we're going to figure this out. Oh, don't ping us right now. No. You were saying that? Keep going. I'm not closing that. Keep going. And what's something else to mention? You broke my train of thought, but that's fine. That's not on me. Huh? We are going to do a group picture. If you don't want to be in a group picture, that's fine. You can go on this side of the room or go to Trois Brasseurs or whatever. And if you want to be part of the group picture, we can just crowd that area and we're going to take a picture because we're a lot of Pythonistas together, and that's great. Thank you, everyone online. Bye-bye. And we're going to start the virtual happy hour in just a bit. And that's it. See you next month. Can I shut off the stream? Yes. No, you're good. We need to